Okay, so we're recording. Hi, my name is Stephanie. I'm with Informed Parents of California, and I'm here with my friend America, and we're going to be discussing what's going on, some stuff we uncovered on the Santa Ana Unified School District in Orange County, California. I was on there just doing in the search bar, which I'm going to show you how to go on there. I'm going to share my screen with you, and we're actually going to go on to the Santa Ana Unified School District website, and I'll show you where these documents are. And what I uncovered on that website is that there's a gender support plan and an individual transition plan for our children that the school district and school takes upon themselves to do with or without the parents. So we're going to go over it. I have some things highlighted of concern, actually quite a bit. But I'm here with my friend America. Hola. She is a concerned mom who got informed, and now she's helping get this information out. So the people that we want to talk to are the people in Santa Ana, which there's a large Hispanic community, so there is a language barrier there, and for parents to really know what's going on with their kids in school. And it's easy for the school to be able, or in the government, to be able to take advantage of these parents and, really invade and take away parental rights and do whatever they want with their children, our children. And this is not just happening in Santa Ana. This is happening in a lot of places in Orange County. Another one to name is Anaheim Elementary School. The same people that are involved in this have gone there, and I'll go over that. But I'm going to have America just introduce herself, and she's going to translate a lot of the stuff in Spanish. My Spanish is not well anymore, so there would be a little issue there. So, Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están a todos? Mi nombre es América Figueroa. Soy una mamá preocupada por sus hijos. Vivo en el condado de Riverside. Por medio de esto que está pasando, he conectado con Stephanie. Y hoy queremos informar específicamente a los papás del Distrito Escolar de Santa Ana. No solo ellos, sino que pongamos atención todos los demás distritos, porque probablemente esto está también pasando en nuestros distritos y aún no lo hemos descubierto. En el distrito de Santa Ana ya están permitiendo, están trabajando en transicionar a los muchachos de un sexo a un género que ellos deciden. Comentaba también Stephanie que en una primaria de Santa Ana también ya las mismas personas que estuvieron acá en la otra escuela ya están visitando a los muchachos. Entonces es importante que estemos enterados, y ahorita nos va a mostrar las pruebas de cómo esos documentos ya están en la página web del distrito escolar en Orange County, y para que veamos. Okay. So what we're going to do first is I'm just going to share my screen briefly. La pantalla. The Santa Ana Unified School District website screen. De la página web del Distrito Unificado de Santa Ana. There we go. Okay. Can you see my screen? Pueden ver la pantalla. I can see it. Okay, perfect. So this is the Santa Ana Unified School District website. Esa es la página del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Okay. And I'm just going to click on some things here. Solamente voy a dar clic en algunas cosas aquí. If we come down here, so this safe zone is in a lot of, it's a program all over California. You'll find it in different schools, different school districts. As we know so far, it's in Santa Ana. It's been there for a long time. It's been in Aliso Viejo, which is in Saddleback district. It's in Anaheim Elementary and Anaheim, I think it's Joint Union High School district. It's for the high school and junior high. And they actually have a map. Safe Zone has a map of all the schools actually in the United States. And so we can share that information later. Este es, que miran aquí en la pantalla, es un programa que está en varias escuelas ya de California.
Está, como lo podemos ver en el distrito de Santa Ana, está también en Aliso Viejo, está en, where else did you say it is? En Anaheim. Anaheim Elementary and Junior High School. Ajá, entonces ahorita les vamos a mostrar. Esto está, podemos buscarlo en el distrito escolar de nuestros hijos para saber si está ahí, pero están muchas escuelas ya de California. Go ahead. And it's definitely in up north in the Bay Area, San Francisco, and different areas up there. But we will share the map, the link to the map. Y está definitivamente en el área de San Francisco y toda esa área de allá arriba de California. Vamos a mostrar en un momento más el mapa de dónde está. Okay, so it's going to go over here. It has different resources, the Orange County LGBTQ resource, and I'm just going to click on that. Ahí le va a picar. And it's giving, it's for youth, parents, and professionals. Es para jóvenes, padres y profesionales. So it's just going over where our children can go for LGBT services. Y da la información a dónde pueden dirigirse nuestros hijos para recibir servicios de LGBT. Right here is the director of Director. Advocacy and Youth Programs from the LGBT Center of OC. Es Advocacy, abogado, dice representantes y programas de jóvenes del Centro LGBT del Condado de Orange. This director has been going to multiple school districts in Orange County trying to implement these programs and stripping of parent rights and invading into the lives of our children. Esta directora ha estado ya visitando varias de las escuelas del condado de Orange, invadiendo las vidas de nuestros hijos y haciéndoles preguntas. Okay, so there's just a list. We'll put the link up when we post this on Facebook and the social media, so you'll be able to go see for yourself. Cuando pongamos este video en las redes sociales, vamos a poner arriba el link de las páginas que vamos a estar visitando aquí para que puedan verificar ustedes mismos. So there's a suicide prevention link. Hay otro enlace ahí de prevención de suicidio. So that's the other one. And then I'm going to skip this community resource, but I will come back to it. I'm going to go down to gender support plan. Voy a ir al plan de apoyo de género. So I'm going to zoom into this a bit. Voy a enfocar un poco más. Okay, there we go. So it says gender spectrum, confidential support, gender support plan. Es el espectro de género, plan de apoyo confidencial. So I'm going to read off the top of here, and there's some key points that I want to point out. Voy a leer la porción de arriba y hay algunos puntos claves que quiero que pongan atención. The purpose of this document is to create shared understanding about the ways in which the student's authentic gender will be accounted for and supported at school. El propósito de este documento es crear un entendimiento mutuo acerca de las leyes en las cuales el género auténtico de los alumnos será tomado en cuenta y apoyado en la escuela. One of the terminologies to take note of is authentic gender. Una de la terminología que tenemos que tomar en cuenta es género auténtico. Then it goes on to saying school staff, caregivers, and the students should work together to complete this document. Y luego continúa diciendo la escuela, el personal y los encargados, los que cuidan a los muchachos, y los estudiantes deberán trabajar juntos para completar este documento. So I'm going to read a little bit of that one more time. It says school staff, caregivers, which that would be parents, and the students should. It doesn't say must, it says should, which is optional.
work together to complete this document. Ok, lo voy a leer una vez más. El personal de la escuela, los que cuidan a los hijos refiriéndose a los padres, y los estudiantes deberían, no dice deben, dice deberían como sugerencia, trabajar juntos para completar este documento. I'm going to skip down to the last line. Me voy a brincar hasta la última línea. Okay. Where it says, please note that there is a separate document to plan for students' formal gender transition at school. Dice, por favor, note que hay un documento separado para planear la transición formal de género del estudiante en la escuela. Now, I will go over that gender transition plan. We have that too, and we'll go over that after we're done here. Ok, vamos a repasar ahorita ese plan del cual le está hablando cuando terminemos con esta hoja. So we're going to move down here. Just let me know, America, if you can see me. Oh, I can't highlight that. Okay, never mind. It says students' gender. Can you see my cursor? Yes. Okay, students' gender, and then assign sex at birth. Dice género del estudiante y enseguida dice sexo asignado al nacer. And then I'm going to go down right this section right here. It says kindergarten involvement. Dice el involucramiento del padre o guardián. This is where we get very concerned about. Aquí es donde nos preocupamos demasiado acerca de esto. Because it says, are guardians of this student aware and supportive of their child's gender status? Yes or no? If not, what considerations must be accounted for in implementing this plan? Ok, dice, ¿están los guardianes o los padres de este estudiante enterados y apoyan el estatus de género de su hijo? ¿Sí o no? Y luego prosigue, si no, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para implementar este plan? So basically what it's saying here is that with or without the parents, they will help our child go through this gender plan and go through the transition plan as well. Si lo entendieron bien, lo que esto está diciendo es que con o sin nuestro consentimiento, ellos van a ayudar a nuestros hijos a hacer la transición, así como lo dice este documento. Okay, so now we're going to go down to the confidentiality, privacy, and disclosure. Ahora vamos a bajar a la sección de la confidencialidad y privacidad. Let's see, student. Okay, right here it says students will not be, okay, so sorry, I'm going to go up a little bit more again. How public or private will information about the student's gender be? So the one, it goes through all of these, but the one that I kind of stuck out to me, student will not be openly out, but some students are aware of the student's genders and then specify the students. So this is the school district going over and how they're going to deal with having a transgender child in the school. And this is, when I saw this part, what kind of burden does that put on these students, these other kids? Those other kids could be your child or my child that has to keep this secret from everybody else, including parents. Ok, en esta parte pregunta primero, ¿cómo se va a manejar la información referente al género del estudiante, ya sea pública o privada? Hace varias preguntas, pero en la número 4 dice, el estudiante no saldrá, como que dicen ahora, ¿verdad? No saldrá abiertamente, pero algunos estudiantes ya están enterados del género del estudiante. Y luego dice, especifique los estudiantes. Lo que dice Stephanie, ¿qué
clase de peso está poniendo eso sobre los otros estudiantes, que pueden ser su hijo, el de ella, el mío, que tiene que guardar un secreto porque el distrito escolar necesita que lo haga? Está no solamente afectando al estudiante que va a transicionar, sino a aquellos que lo están rodeando y están enterados. Go ahead. And there's a little conversation between you and I. I mean, does that concern you? I can hear you. Can you hear me? Yeah, now I can. Okay. Like just a little conversation between you and I. Is that concerning to you as well, or is it just me? Yeah, it is. It is concerning because instead of talking straight up with the adults, they are making another students, deal with it instead of facing the parent, and see if whether the parent is willing to support or not. Why put it on another kid? Yeah, it is concerning. Yeah. Okay, so in this whole section, I noticed there's nothing about parents. En toda esta sección de la confidencialidad no hay nada, absolutamente nada que hable acerca de los papás. And then this last portion on this page, it says, if the student has asserted a degree of privacy, what are expectations of the situation, or I'm sorry, what are expectations of the institution of that privacy is compromised? How will a teacher, staff member respond to questions about the student's gender from? Okay. En la parte de abajo dice, si el estudiante ha logrado privacidad hasta cierto punto, ¿cuáles son las expectativas de la institución si acaso la privacidad se ve comprometida? ¿Cómo manejará el personal o el maestro? ¿Cómo responderá a las preguntas acerca del género del estudiante? Y luego pregunta, ¿cómo responderá a otros estudiantes? And then it goes to down. How will be handled if the student's privacy is compromised with parents and community? That right there is concerning. That right there tells you that the Santa Ana Unified School District in Orange County, California, is making a decision to not involve parents if a child, or maybe influenced by a third party or anybody else, to hide it from the parents. Y aquí pregunta, hace la misma pregunta, ¿cómo se va a manejar si la privacidad del estudiante está comprometida? Luego dice, ¿cómo se manejará con los padres o la comunidad? Y aquí nos está diciendo claramente que el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, en el condado de Orange, aquí en California, está ayudando a nuestros hijos y está protegiendo y hasta mintiendo a los papás para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo. Todo para proteger la privacidad de nuestros hijos. So just another way to put it, too, is that this gender support plan. Otra manera de verlo es que este plan de apoyo de género. They are really planning. Están the school district is. Escuelas. Sorry. No, go ahead. Okay. The school district is really planning on how they're going to handle hiding this or not hiding it from the parents of this child. That means they could completely leave myself or yourself out, any one of our children, out of major decisions of what's going on with our children, instead of saying, hey, there's something concerning, we need to get you guys involved. Lo que esto está diciendo es que el distrito escolar está dispuesto a mentir y hacer lo que sea posible para proteger la privacidad de lo que está pasando, para ayudar a los muchachos a cambiar de género, a transicionar de género, sin involucrar o informar a los padres. Lo más fácil sería que nos dijeran, hey, tu hijo, tu hija está planeando tomar esta decisión permanente, esta decisión tan importante. Pero en lugar de eso, tienen su plan bien marcadito, bien delineado, de la manera
¿cómo lo vamos a esconder si esto sale de nuestras manos y sale allá afuera y la gente se da cuenta? Okay. So I'm going to scroll down a little bit more. Vamos a ir un poco más abajo. In this area where it says names, pronouns, and student records. En esta área donde dice nombres, pronombres y archivos del estudiante. Now take in mind, these are government documents. Tomen en cuenta que son documentos gubernamentales. So it says right here, name, gender marker entered into the student's information system. En la primera línea dice nombre y género con el que se inscribió en la información, con el que se puso en el sistema la información del estudiante. Name to be used when referring to the student. Nombre que se debe usar al referirse al estudiante. The pronoun that will be used. El pronombre que se usará. Or pronouns, multiple. O pronombres. Can the student's preferred name and gender markers be reflected in the student information system? Y luego pregunta, ¿puede el nombre de preferencia del estudiante o género quedar reflejado en la información del estudiante? This is concerning because they're basically saying that they will alter government documents and have the child's legal name and actual gender different than what they put on, or they're not. Do you, America, do you see an issue with this where they're changing actual legal information? Yes, they're doing it because they're willing to go as far as they need to in order to hide it from us, from the parents. Yes. Aquí lo que es realmente preocupante también en esta línea dice, puede que leímos, puede el género de preferencia o el nombre del estudiante reflejarse en el sistema de información del estudiante, sí o no. Esto quiere decir que el distrito escolar está dispuesto a ir hasta donde sea necesario con tal de esconder esta información de nosotros los padres. Están dispuestos a alterar documentos de gobierno, documentos oficiales, con tal de que los padres no nos demos cuenta que en la escuela al hijo ya le llaman Rosita y a la hija ya le llaman Pedro, pero los papeles que recibamos en casa van a seguir teniendo el nombre que nosotros les asignamos al nacer. Go ahead. Okay. And it just goes on talking about different ways that they're going to handle the information and the privacy, where they're going to keep it the same or change it on some documents, things like that. Basically, to what extent are they willing to go to hide this information? Y continúan los demás renglones explicando qué medidas van a tomar, qué tan lejos van a llegar con tal de conservar la privacidad del estudiante. Right here, it says, how will instances be handled in which the incorrect name or pronoun are used? Ok, aquí dice cómo se van a manejar las situaciones en las que el nombre o el pronombre incorrecto sea usado. And who are they referring to? Teachers? Quieren, si los maestros se equivocan o los alumnos o quién. Yeah, who are they referring to? Teachers, principals, nurses, other staff, school employees. So this is one of the things that concerns me too, because we talk about a lot about our teachers. The majority of teachers are good, kind teachers who love our children. They care about them. They would never want to do this stuff to them, but they're forced into this position, like having to call a boy a girl and a girl a boy. And how will this be handled, right? Ajá, esto es algo en realidad bien preocupante y porque en verdad la mayoría de los maestros son buenos maestros que se preocupan realmente por nuestros hijos y ellos están siendo obligados
obligados por sus autoridades a llamar a nuestras hijas, hijos, a nuestros hijos, hijas o como quieran ser llamados. Aun cuando el maestro no se sienta cómodo con eso, aun cuando no quiera hacerlo, tiene la obligación de hacerlo porque sus administradores se lo mandan. And this is also, do teachers, being government employees, do they lose their First Amendment right of freedom of speech? Y esto es una buena pregunta. Los maestros, siendo empleados de gobierno, pierden su derecho bajo la primera enmienda, el derecho a hablar libremente, el derecho a hablar libremente. I think that our freedoms for our teachers are being violated, and they're being bullied and harassed and threatened to go along with this. And a lot of them don't want to, but they do not know what to do. Creemos en verdad que la libertad de expresión de nuestros maestros está siendo violada, ellos están siendo obligados a hacer algo que no quieren, están siendo intimidados, están siendo acosados a hacer algo en lo que ellos no creen y no están de acuerdo. Okay, then this line right here, how will the student's privacy be accounted for and maintained in the following situations or context? La siguiente línea dice cómo se mantendrá la privacidad del estudiante en las siguientes situaciones y contextos. And it just goes down, gives different things. They're really covering all the bases. Y da varias situaciones ahí abajo y en realidad están cubriendo todas las áreas. For instance, registration, substitute teachers, after school programs, lunch lines. Ajá, por ejemplo, a la hora de inscribirse, con los maestros sustitutos, en la línea para el almuerzo, en las fotografías, programas después de escuela, todo está ahí marcado. And then we come down to here. Y luego venimos a... Sorry, go ahead. No, go ahead. Official school home communication, unofficial school home communication. Once again, hiding it from the parents if the parents are not on board. Ajá, y prosiguiendo con el plan que dice cómo lo vamos a lograr la privacidad del estudiante, dice cómo se va a manejar en la comunicación oficial de la escuela a la casa. Y abajo dice la comunicación no oficial de la escuela a la casa, como comunicación de la asociación de padres, etc. Do you have any thoughts about that? I'm in shock, honestly. I'm just shocked that they are willing to go a long way in order to hide it from us. I mean, these are our children. They're not the systems. They're not the governments. They're not the district. They're ours. They are. These are our children, and we need to let parents know these are our children. These are your children. You have parental authority. They don't. And they're stripping us of our authority and our rights as parents. Así es. Esto lo que nos demuestra es que cada vez nos están arrancando más nuestros derechos y nuestra autoridad de padres. Como decíamos, estos son nuestros hijos, estos son mis hijos, tus hijos, son nuestros hijos. Y ellos no tienen ningún derecho, sin embargo, están tomando la autoridad y nos están arrancando nuestros derechos de padres uno por uno. And right here, once again, it says, if the student's guardians are not aware and supportive of the child's gender status, how will school home communications be handled? And then, una vez más, si el guardián del estudiante no está enterado o no apoya el estatus de género del niño, ¿cómo se va a manejar la comunicación entre escuela y casa?
So not only is it up here, it's specifically down here as well. No solamente está ahí arriba, sino ya más específico aquí abajo. Ellos están asegurando que cubren todas las bases, honestamente. Yes. And then right here, this line, it says, what are some other ways the school needs to anticipate information about the student's preferred name and gender marker potentially being compromised? How will these be handled? Dice, ¿de qué otras maneras necesita la escuela anticipar la información acerca del nombre y género preferidos del estudiante para que pueda ser potencialmente comprometida? ¿Y cómo lo manejará? So this once again puts our teachers, our educators in a position where they have to keep this private. They have to lie to the parents about what's going on. Esto una vez más pone a nuestros maestros, a los educadores, en una posición de tener que mentir a los padres para cubrir todo esto, de tener que engañarlos para poder cumplir con lo que aquí dice. You said you were a teacher, right? Ajá. How would you feel being in that position? Honestly, it would be very hard for me to stay in my place teaching if I had to go through that. You know why? Because to me, my values are very important, my integrity as a person in general, and for them to put me to lie and maybe say you have to or you'll lose your job, God knows I would rather lose my job, you know, but not everybody is in the same position. Not because they don't have strong values, but because they cannot take the liberty to leave a job. Exactly. You know? Can you repeat that in Spanish, please? Claro que sí. Me preguntaba Stephanie, como maestra, ¿cómo te sentirías si tuvieras que ser expuesta a hacer esto? Entonces yo le digo, probablemente yo no me quedaría enseñando porque algo que para mí es muy importante son mis valores y mi integridad en general, mi integridad como persona, el saber que digo las cosas, pero tristemente no todos los maestros están en esa posición que puedan decir fácilmente voy a dejar mi trabajo por esto, porque necesitan trabajar. So we're going to go down to use of facilities. Vamos a bajar aquí al uso de las instalaciones. And let's see. I have my notes highlighted, so I just have to, okay, right here. So it talks about students will use the following restrooms on campus. Dice, el estudiante utilizará los siguientes baños en la escuela. So they're kind of covering like the facilities, the bathrooms, the locker room, the field trips. El baño, los vestidores, todo eso. And then right here, this is concerning not just for us like the parents, well, it's concerning for all parents, but this is involving now, not just the child that they are helping hide this information from their parents and helping them make major life decisions that have psychological and health repercussions, but now it's involving the other students besides the locker rooms and the bathrooms. But now it talks about what are the expectations on regarding rooming for any overnight trips. Okay, esto es concerniente, no solamente es para hacia el estudiante que está, al que le están ayudando a hacer una alteración en su vida y en su cuerpo, que traerá repercusiones grandes más allá, porque es una decisión permanente, sino también afecta a los otros estudiantes alrededor. Esta pregunta dice, ¿cuáles son las expectativas en referencia a la hospedaje para cualquier viaje, para cualquier paseo escolar? O sea, si se van a quedar a dormir en un hotel, ¿cómo lo vamos a acomodar? ¿Lo metemos con los hombres, con las mujeres? ¿Lo dejamos con el gato? ¿Qué vamos a hacer? Okay, let's see. Where am I at? Sorry. Okay, so then we're going to go down. This will be the last one.
Esta es la última que vamos a leer acá abajo. Last section. Page, the last page. En la última página. Are there any specific social dynamics with other students, families, once again, or staff members that need to be discussed or accounted for? Dice, ¿hay algunas dinámicas sociales específicas con otros estudiantes, con la familia o los miembros del personal que necesita ser discutida o tomada en cuenta? And then this next line says, what does the student have? Oh, does the student have any siblings at school? Factors to be considered regarding siblings' needs. Imagine that. Imagine at home you lie, and at home it's one thing, and then at school you're lying to your parents about what's going on with your brother or your sister at school. Wow. Dice, el estudiante tiene algún hermano o hermana en la escuela, tiene hermanos en la escuela. ¿Cuáles son los factores que se deben considerar en referencia a las necesidades del hermano o hermana? O sea, imagínense que están poniendo también al hermano o hermana en la situación de llegar a casa y él también tener que mentir a los papás acerca de lo que está sucediendo con su hermano o hermana. And then, are there lessons, units, content, or other activities coming up this year to consider? Growth and development, social justice, those are key words, name projects, dance instruction, pride events that are in schools, school dances, etc. Dice, hay lecciones, unidades, contenido u otras actividades que se avecinan en este año para considerar como desarrollo de crecimiento, justicia social. Pongan atención a esa palabra, justicia social es muy importante. Proyectos de nombre, instrucciones de danza, eventos de orgullo o bailes escolares. And then, what training will the school engage in to build capacity for working with gender expansive students? ¿En qué capacitaciones se involucrará la escuela para construir la capacidad de poder trabajar con estudiantes de género expansivo? So, that is the last page for this one. Esa es la última página para esto. And then we're going to go back. Before we go back, I'm going to bring it back to our screen. Just once I figure out how to get us back on. Okay, there we go. And then. What are you? There we are. Okay. So what are your thoughts about this? Got me thinking, towards the last one that you read, it's telling what type of training are the teachers going to take. So that means that they are still using our tax money instead of for teaching our kids, for transitioning our kids, and for getting the teachers trained to lie to us, to be able to lie to us, to be able to help our kids make a permanent decision that it's obviously going to bring consequences because a young kid is not ready to make permanent decisions. Not at all. So for them to take that privilege, to say, I know better. It's like they're saying, I know better, and your taxes are going to be used for this. I don't care if your child flunks math. I don't care if your child leaves high school not even knowing how to read correctly or write. But we're gonna make sure that the child leaves the school transition. Yeah. I will tell you in Orange County, the school districts in Orange County, there has been money. We found thousands of dollars, especially there's a mom in Anaheim. She has been going to school boards in Anaheim. She's exposed what's going on, spent since I think May, April, is about the same time that I got involved. Just round the clock researching what has been going on. So basically this is coming in Santa Ana.
like I shared, the OC, it's like the LGBT youth, sorry, I'm gonna get this wrong. Actually, sorry, I actually have the paperwork. I have the paper. The LGBT Center of OC, yes, that one. They, their director, Laura Cantor, yes, that one. Sorry, I dropped my paperwork. Has gone around to many school districts and have trained the teachers across the whole entire district. So in Anaheim Elementary, all last year and this year, there was a lot of training. Our tax money went to training our teachers, paying her to train our teachers. One of the things that a teacher from Anaheim Elementary came out and said was that Laura Cantor told all the teachers during that training that they are not allowed to tell the parents about the children if they come to them struggling with their sexual identity or their gender identity, sexual orientation, gender identity. They are not allowed to tell the parents. She's a third party, she's not a government employee. She's a third party. So I sat down, me and some other moms, the mom in Anaheim and another mom that we work with here. We're just a bunch of parents that got really upset about the stuff that we started finding out. And we just started digging and just looking into so much stuff. When you start getting the information for yourself and get informed, you are empowered. And I just encourage all parents to do that. So one of the things that happens is that in Spanish because we went too long. Yeah, sorry. Sí, lo que estábamos hablando primero es como en esta última parte que les habíamos leído de la hoja, dice que van a dar capacitación para los maestros, ¿verdad? Quiere decir que el dinero de nuestros impuestos se está yendo a capacitar a nuestros maestros para que ayuden a los estudiantes o para que sepan cómo manejar y ayudar a transicionar a los estudiantes, cómo ayudarles a tomar una decisión permanente y a mentirle a los padres. El dinero de los impuestos no se está gastando en mejorar las clases de matemáticas, en que los muchachos, no me importa que salga de la high school y no sepa leer, no sepa sumar, no sepa escribir correctamente, pero con que salga transicionado. Eso es a donde se está yendo el dinero. Lo que Stephanie compartía es que ahí en Orange County, esta persona de la hoja que les enseñamos, la directora de este programa de Orange County, del programa de jóvenes LGBT, ella ha estado visitando muchas escuelas para capacitar a los maestros. Incluso la primaria de Anaheim ya estaba ahí. Y lo que ella dice que se ha enterado asistiendo a juntas y estando al pendiente de todo esto, es que esta persona, que es una tercera persona, no es empleada de la escuela, no es empleada de gobierno, es de una organización que viene de fuera a traer y a dar capacitación a los maestros. Les dice, si ustedes ven que el muchacha está teniendo dificultades con su identidad, no le digan a los padres, no les informen a los padres de lo que está pasando. Pero ¿saben qué, papás? Les animamos a que ustedes comiencen a buscar, métanse a la página de su distrito escolar y comiencen a buscar palabras claves, a poner ahí en la caja de búsqueda. Mientras más nos informamos, vamos recuperando el poder. Mientras más nos informamos, vamos siendo empoderados. Can you, one of the things that we had been discussing before, some of us parents, especially when it came to Anaheim, because there is a minority population, the majority is a minority population, Hispanic community. There's other different speaking languages. I can't find the words, but other parents who speak different languages, but the majority is the Hispanic community, and they're taking advantage of the fact that there's a language barrier. And one of the things is that they didn't know what the LGBT stood for. So when there was a parent meeting, they just said the LGBT, and parents had it they didn't understand, so they didn't take note of it. So can you explain what the LGBT is? Claro que sí, lo que está diciendo Stephanie, que en el área de Anaheim hay mucha población hispana, hay gente de otras culturas, pero lo que predomina es la hispana, y lo que los distritos están aprovechando es que a veces la falta de que el no entender el mismo idioma
priva a los padres que no hablan inglés de estar bien enterados. Como en las reuniones, en las juntas de la escuela donde se habla, ellos nada más dicen LGBT y lo pasan así, y si los padres no están informados van a decir, pues quién sabe qué será eso, pero lo que quiere decir el LGBT es lesbiana, gay, bisexual y transexual, y hay otros que vienen más letras todavía, pero eso es lo que quiere decir. La L es por lesbiana, la G por gay, la B bisexual y la T transexual. Si le dicen LGBT, LGBT, ténganlo en mente que eso es de lo que están hablando. Okay, so in Orange County, there's been quite a few school districts that have been trained across the district. Anaheim Elementary, the next school district in Anaheim is for the junior high and high school. They have the safe zone. They were trained from that center as well, from the director. Elisa Viejo, I found a video. They have that going on in their school. That's the Saddleback Valley. And Santa Ana, this has been going on in Santa Ana for at least 5 to 6 years minimum that we have found out. Wow, eso ha estado sucediendo en varias partes, en Anaheim, en la primaria, en la junior high, en la high school, en Orange County, en Aliso Viejo, y en, you just said, the last one you said? Santa Ana. Oh, y en Santa Ana. Ya en Santa Ana ha estado por los últimos 5 o 6 años trabajando con esto. Sorry, hold on a moment. Tenemos que estar bien informados, papás. Ahorita que miraba yo en la otra pantalla con colores así de arcoíris, zonas seguras. Mis hijos van al distrito escolar de Ser Sands. Ahí he mirado yo en la página web estas zonas seguras, pero no tenía idea de lo que quería decir. Ahora, con más información, yo me voy a meter a buscar y a preguntar en las escuelas, y yo les animo que cualquiera que sea el distrito que estén, hagan lo mismo. I'm just telling them that when I saw the safe zones colorful sign, I just remembered that I've seen that on the website from Desert Sands. I've seen it before, but I had no clue what it was about. Now that I know, now with the knowledge that I acquired thanks to you and to all the information we've been looking around, I can go in there and know where I'm really going. And as a matter of fact, my kindergartner, he was telling me last week, they're putting up signs all over the school about no bullying and no this and no that. And I don't know, that came to mind, you know? Yeah, anti-bullying, sexual harassment, suicide prevention, those have been hijacked, and it's all the focused on sexuality, things like that, sexual orientation, gender identity. It's more of that instead of really, because one of the key words is inclusive, but it's not inclusive. Inclusive means everybody, and there is no defining different types of groups, you know, but this is really focused on a specific group. And so now we have to be concerned about those things because that's how they're sneaking it into our schools. And this has nothing to do with AB 329, which is the Comprehensive Sexual Education Program. This is, I mean, they're attacking our kids from every single angle. Uh-huh. Lo que estábamos diciendo es que mi hijo de 8 años me dijo la semana pasada, están poniendo letreros en toda la escuela acerca de que no bullying, no intimidación, no esto. Dice, yo no sé, están poniendo en todos los salones y en los pasillos. Entonces, pongamos atención porque esa expresión anti-bullying, anti-bullying, es una que se está usando para disfrazar esto que está pasando. Si escuchamos acoso sexual, justicia social, como dijimos antes, son palabras claves que nos van a indicar esto. Pero todo esto que está sucediendo no es consecuencia únicamente de la AB 329, es consecuencia de varias leyes que se han puesto juntas, como la AB 537, en esa ley redefinió género a identidad de género. La AB 48
esa fue la que incluyó en los libros de texto, de historia y todo eso, hablar de personajes gays, pero enfocarse de una manera para enaltecer a la persona. Sabemos que trae un doble contexto, no tenemos nada en contra de ellos, no respetamos sus estilos de vida, pero que no quieran a fuerzas meterlo sobre nuestros hijos. Entonces son diferentes leyes que se han unido para hacer todo esto. As Stephanie was saying, AB 329 is not the only one responsible for that. There are other laws that have been passed that affect us directly, like the AB 537. That one is the redefined gender for gender identity. That's why we're seeing this more and more. And the SB 48, or the Fair Act, as we know it, it's the one that requires certain information to be added to the social studies, to the history textbooks. Yeah. So even if we opt our kids out of the sexual education, they're still gonna get information from another place because the laws has been approved and we're just not paying enough attention. Yeah, and so I smile because it just, I'm just so happy. You have been doing your research, you've been getting informed, and you just can spit out those laws, and that's really good. And it might seem intimidating to know this stuff. I know that I was, but now it's like, I have so much information in my brain. You can do it too. It's little by little. Ajá, a lo mejor suena como que sabemos muchos términos y esto, pero hemos estado haciendo nuestra tarea porque se trata de nuestros hijos. Y nosotros les animamos a que ustedes también hagan su parte, hagan su tarea, no se sientan intimidados, no se sientan abrumados, poco a poquito, a informarnos un poco más de por qué llegamos a esta situación, porque yo no creo que es tiempo de sentarnos y decir ya no se puede hacer nada. Mientras más nos informamos, nuestra voz va a poder alzarse más. So we're just going to go back to another screen really quick, and I'll go through it quickly. Uh-huh. Vamos a mirar otra pantalla, a tratar de hacerlo lo más rápido. This one is only 2 pages long. Estas son solamente 2 hojas. It's the individual transition plan. Es el plan individual de transición. And so I'm going to make it bigger. There we go. So this one, they already have the gender plans. They have a lot of information already on there. This one does not mention parents at all. Este ya es el plan de transición de género. No tiene tanta información, pero en esta sí no se menciona a los padres para nada. So this one, the only mention about other adults that could possibly be parents is right here. Other adults with a need to know. La única parte donde se menciona otro tipo de adultos es en esta línea que dice otros adultos que necesitan saber. Pueden ser los padres o no pueden ser. Puede ser alguien más. So this is a transitioning plan, as in you're really transitioning into the opposite gender. Uh-huh. Esto es realmente, aquí lo vamos a ir viendo, que es para transicionar al género opuesto a otro género, porque puedes escoger lo que tú quieras, pero sí, al género opuesto. It's just another step of documentation that they're doing, thorough planning that they're going through. Son otras 2 hojas para planeación. Tienen mucha planeación antes de hacerlo. And then this one goes into teacher notification, and what I put in there, what position does this put our teachers in? And then also something to consider is that when this is going on and there's other students in those classrooms and the teachers are telling these students, Johnny is now Susie. These kids know, they have an inherent knowledge that a boy is a boy and a girl is a girl. And they know that teacher is lying to them. So it breaks trust with them, with the teacher.
it takes away the credibility and the trust that the students have with these teachers, knowing, why would you lie to me about something so important? Ujú. Esto aquí donde está hablando acerca de la notificación a los maestros, es triste cómo pone a los maestros en una posición realmente de tener que informar a los otros estudiantes. Ok, Juanito ya no va a ser Juanito, ahora va a ser Susana, y porque eso va a quebrantar la confianza de los otros alumnos con la maestra, porque ellos saben que Juanito siempre había sido Juanito. Ellos saben que ese niño siempre ha sido niño, y ahora para que la maestra les diga, su maestra, la autoridad que ellos miran, a quien ellos quieren, les diga, no, ya no es, ahora es esto, está en alguna manera quebrantando la confianza de esos niños, mintiéndoles. Right here, it talks about notification of classmates. That means these other children. Identify safe friends and or staff to share news with. News that Johnny is now Susie. Identify potential unsafe students or situations. Ok, aquí dice notificación a los compañeros de clase, y en la número 1 dice identifica a los amigos seguros o al personal para que puedan, para compartirle las noticias. O sea, aquellos en los que el muchacho se siente confiado de que ahora va a ser la muchacha. Y abajo dice, identifica estudiantes potencialmente inseguros o situaciones. Entonces, ahora, ¿quiénes no me van a tomar a bien porque ya no soy Juanito y ahora soy Susana? Tienen que identificarlos aquí también y escribirlos en el plan. Are they notifying these students' parents that now, hey, prepare to prepare, like, if this situation's happening in my child's school, are they going to notify me and say, hey, we have this situation going on in the school? Your child's going to have a friend who's going to transition. They're going to know about it. You need to talk to your child because that's a major thing that needs to be discussed. Are they going to even notify the parents of the other students, like, hey, your child's about to get some major information and needs to be able to process this? Ajá, la pregunta es, ¿la escuela va a notificar también a los padres de los otros compañeros? Se le va a decir, oye, tu hijo está a punto de recibir estas noticias que son impresionantes, que tal vez va a necesitar ayuda para procesar. ¿Le están informando a ellos o no les están informando? Realmente aquí no nos dice en ese aspecto cómo va a proceder. Menciona a los puros menores. It's only mentioning the minors. Yes. Then the next part, we kind of went over that, identify potential unsafe students or situations, response plan for dealing with unsafe students. They're unsafe students. What is considered unsafe? Who determines the definition of what's unsafe? Somebody who says, no, I'm not going to call John Susie now, or I'm not going to call Susie John anymore. Like, who determines unsafe? Not going along with pronouns. Ajá, donde dice, ¿cuál es el plan de respuesta para lidiar con estudiantes inseguros o situaciones? ¿Inseguros en qué sentido? ¿Quién determina por qué es un estudiante inseguro? No es seguro que el otro esté alrededor, porque no está dispuesto a llamarle a Juanito Susana, porque dice, no, yo sé que tú eres Juan, o ¿por qué inseguro? ¿Por qué lo tienen que poner de esa manera? Now I'm going to go down to here. This is locker room usage. Dice, el uso de los casilleros. It's actually, let me bring this back up. This page actually deals with the bathrooms and locker rooms. How are they going to handle the situation? Are they going to have the child be in a single stall? Are they going to let them use the opposite gender, stay with the same gender? Like, whether it's bathrooms, locker rooms, our children have no bodily privacy from the opposite sex in the public school campuses anymore. Esto una vez más está hablando acerca de las instalaciones de la escuela, es un plan para decidir cómo va a ser el uso de los baños, si va a usar un baño solo para el estudiante que transicionó, o si va a combinar con el sexo opuesto, con el sexo nuevo, con quién, pero esto al mismo tiempo está poniendo a nuestros hijos en una posición de tener que compartir esos espacios con un alumno
que ha transicionado y que ahora se les está imponiendo que es de otro sexo. Right here, it says student may waive requirement to shower for PE classes. May. So what if the student doesn't waive the requirement to shower for PE classes and we have a biological boy and a girls locker room showering with the girls? Aquí dice, el estudiante puede solicitar que se le permita no bañarse para las clases de PE, de educación física, pero que dice, tal vez, o sea, podría, ¿verdad? Solicitarlo, pero que si no lo hace, entonces estaría bañándose un varoncito biológico en el baño, en la regadera de las mujercitas, o al revés, puede, pero no a fuerzas. ¿Qué pasaría en estas situaciones? This next line, which is the second one down, or I'm sorry, the third one down. La tercera línea. In order to protect his or her privacy and the reasonable expectation of privacy of other students. The reasonable expectation of privacy, who determines the reasonable? Why does the child that we're discussing, why do they get full privacy all they want, but the rest of the children have reasonable expectation of privacy? Dice, para poder proteger la privacidad del alumno y las expectativas razonables de privacidad de los otros estudiantes. O sea, ¿por qué las expectativas razonables? ¿Y quién las decide? ¿Quién las delinea? ¿A qué se refiere con las expectativas razonables del otro estudiante? And then this bottom line, it says student may consider an alternative satisfaction of PE requirements. Now, are they going to allow all of our other children to have an alternative satisfaction to PE requirements, or is it only for these children? Ok, dice, el estudiante puede considerar una alternativa satisfactoria del requerimiento de educación física. Ahora, si le van a dar esa alternativa al estudiante que está transicionando, ¿se la pueden ofrecer también a los otros estudiantes? But you know what, Stephanie? PE is it's mandatory. You know, it's one of the few that is mandatory. So how can they consider something else to a student and take preference over the rest of the students? I mean, my son, he doesn't like to run the mile, you know, in PE. So if I go to the school, are they gonna consider an alternative satisfaction for the PE requirements just because you like to run? Exactly. That's exactly what popped out to me. That's why, I mean, you can't see on here, but the page that I printed out, it's all highlighted. That's what I have highlighted. Encontrar una alternativa satisfactoria. ¿Quiere decir que se lo van a ofrecer a todos o nada más a ese? Porque, por ejemplo, yo le compartía, a mi hijo no le gusta correr la milla, no le gusta educación física. Quiere decir que puedo ir a la escuela y decir, a mi hijo no le gusta correr y tienes que considerar una alternativa para que no tome esta clase, cuando educación física es una de las materias que son requisito en California para poder pasar la escuela. Go ahead. Okay, so there's a lot more stuff on these documents, but it just takes so much time to go through it. I know we are already on here for a while, but I think it's very important to at least point these things out. Go ahead. Sorry. Hay mucha más información en estos documentos, pero nos llevaría más tiempo. Ahorita creímos importante resaltar esos cuantos puntos, pero para que sepan más o menos qué es lo que pueden estar buscando. So, like I said, we're going to go back up to community resources. Vamos a entrar ahora sí a recursos comunitarios. Now, remember, we're on the Santa Ana Unified School District website. Recuerden que estamos en la página del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. So they have the flyer for the LGBT Center OC. Ellos tienen ahí el volante para el centro del condado de Orange de LGBT.
And so that means that they're referring our students to this center. Quiere decir que están refiriendo a nuestros estudiantes a este centro. Some of the things that they have the Rainbow Youth Group. Una de las cosas que tienen el grupo para jóvenes arcoíris. They have different activities here, some of which are the LGBTQ film showings. Tienen diferentes actividades como la muestra de películas de LGBTQ. What kind of content is that? Is that age-appropriate content? Remember, this is for the youth, and they will go down, if we go down here, the Rainbow Youth Meetings are for starting at 13 years of age. Ok, la pregunta es, ¿qué clase de películas LGBTQ les enseñan en esta actividad? Si acá abajo dice que el grupo de jóvenes arcoíris comienza desde los 13 años. Entonces, a los muchachos de 13 años, ¿qué clase de películas pueden hacer que sea LGBTQ? The other thing they have are guest speakers. Tienen también expositores invitados. Now, one of the things we actually found regarding the Santa Ana schools for the junior high. Una de las cosas que descubrimos en cuanto al distrito de Santa Ana en junior high o middle school is they had a yearly convention on a Saturday at the junior high campus, and their guest speakers were transgender, no, they were drag queens. And when you go on to their social media, all you see is full of sexuality. So some of them actually, their job is actually a strip club, a gay strip club. And another one actually had a YouTube video, and it was homosexual porn. And so they presented these speakers to these junior hires with their stage name, and these junior hires who have social media and access to the internet can easily go onto the social media and be exposed to pornography. Ajá. Hay una convención anual que se celebra ahí en las instalaciones de la escuela ahí en Santa Ana, donde se invitan expositores invitados, gente de fuera que viene, y dice Stephanie, vinieron a una drag queen a ese lugar, y el comportamiento y lo que estaban exponiendo era de tipo completamente sexual. Aparte, ellos llegaron con su nombre artístico a presentarse y sus páginas de redes sociales, y los estudiantes que tienen acceso a las redes sociales, al buscarlo ahí, ¿qué es lo que van a encontrar? Mencionaba Stephanie, en YouTube hay videos de esas personas haciendo cosas que no están bien, comportándose, haciendo de stripper y demás, y ahí es a donde se están dirigiendo a los estudiantes. The next thing that I want to point, they're telling them to follow these Facebook groups, and this top one is actually of the director of the youth center. So they're directing them to her actual personal Facebook page. Ok, aquí dice también, síguenos en Facebook, y el enlace de arriba es directamente de la directora de este programa y va al Facebook personal de ella, y es a donde están dirigiendo a los estudiantes. And you can actually go to that Facebook page and look for yourself on what type of content and what is it this person is putting out, and decide for yourself. I am not going to tell you my opinion. I'd rather you go and find out for yourself whether this is a person that you want to be involved in your child's life, to influence your child at any level. Yo les insto a que visiten personalmente esa página de Facebook y miren y analicen. Yo no les voy a decir nada, sino que
se metan ustedes y piensen si esta es una persona que les gustaría estuviese involucrada en la vida de sus hijos, si les gustaría que esa página ellos la visitaran, observen el contenido, visítenla ustedes personalmente. And then this right here, I won't go into all the details, but basically it's talking about the different ages. So from 13 to 18, and they bulk up the 13-year-olds and the 18, all the way to 18-year-olds together. That is a big age difference in those ages of maturity that shouldn't be together. Y aquí vienen los días de la semana, los diferentes grupos que tienen y las edades. Y en el grupo de los miércoles de los trans dice las edades de 13 a 18 años. De 13 a 18 años hay una gran diferencia en cuanto a la madurez del niño. Un muchacho de 18 años no tiene la misma madurez de uno de 13 y sin embargo los están poniendo juntos en este grupo y no sé qué actividades estarán haciendo. Okay, so we're on the last page here, and then we're going to wrap up. I'll just show it to you in the regular form so you can see it as a whole, right there. Estamos en la última página y está un volante, si lo pueden ver. But you can see here, this is part of their flyer that they're giving to the children at the school. I'm sure the parents are not aware of it or they haven't given them the consent, but it says right here, building a queer youth movement. So obviously you can see that is their goal, their agenda. Ese es uno de los estudiantes que se ha estado entregando a los estudiantes en la escuela, no sé si se habrán dado cuenta o no, y dice, construyendo un movimiento juvenil de raros. Entonces ahí podemos ver cuál es la agenda que ellos tienen. Quieren construir un movimiento de jóvenes raros. And right here it says, interested in defeating homophobia. Well, I don't know how easy that is to translate, but the point that I want to put out, it says open to new members who are interested. It goes through different things, but it says, and becoming agents of change in their community and beyond. So they're creating change agent activists. Ok, dice, es que el grupo está abierto a nuevos miembros que estén interesados en vencer la homofobia, la bifobia y transfobia y en convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y más allá. So that was the last, here we go. Hi. Okay, so that was the last page. And if parents want this, they can have it. But that's apart from school. You know, if, you know, there are children and people in the LGBT youth community, but that has no place in a public school with a variety of. But you know what, Stephanie? Let's not forget that, unfortunately, AB 329 forces the schools to give the students community resources. Yes. They have to be provided because it's the students' rights. Yes. So, by taking and stripping away the parental rights. Yes. Que desafortunadamente con la AB 329 las escuelas están obligadas a proporcionar recursos comunitarios como este a los estudiantes. Pero sí, es otra manera que han quitado nuestros derechos como padres. So we want what's best for all students across the board, every single student, and for every single parent. We need to remember that schools are to educate our children on academics, not introducing things that go against other multiple different families' cultural, moral, and religious beliefs. And even it's a parent's right to decide when a child is mature enough. And then also, I mean, going back to exactly what this is, changing a child's identity, the school taking it upon themselves to change the child's identity with or without the parents and without even informing them that this is happening, there's something wrong with that. So you need to be aware, you need to
There's legal help out there. We can link up the different legal resources in the information. Las escuelas están para educar a nuestros hijos académicamente, no para confundirlos más o estarlos ayudando con gran esfuerzo a transicionar. Nosotros los padres, nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros sabemos lo que es mejor para ellos. La escuela no tiene ningún derecho, pero sin embargo lo ha ido tomando poco a poco, nosotros lo hemos perdido por una razón o por la otra. Nuestros hijos son nuestros, una vez más lo decimos, nuestros hijos son nuestros. Y si no tenemos cuidado, las escuelas, lejos de enseñar, están ayudándoles a tomar decisiones permanentes. Vamos a dejar aquí los enlaces para estas páginas para que puedan mirar y verificar y busquen también en sus propios distritos y estén informados. Now, we found this on the Santa Ana website, but it doesn't mean that this stuff is not happening in any other school across California. It might not be happening at every school, but I can guarantee you Santa Ana and Anaheim are not the only ones. Esto lo encontramos en la página del Distrito Escolar de Santa Ana, pero no es el único distrito en donde está pasando. No podemos garantizar que ya está pasando en todos, pero sí está pasando en Santa Ana y en Anaheim. Y si seguimos buscando, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que también en el nuestro. Yeah. So I know that's a lot of information, but we are here to help you. You can reach me. There's other admins on the Facebook group in America, especially if you're in the Spanish-speaking community. I'm sure that you'd be willing to speak to anybody that needs help to getting them to direct them, to give them the information and stuff. And I just want to thank you for helping me get the word out and all that you're doing over in your district and informing parents and just fighting for all of these children, not just our children, but all children. This is harmful to all of them. You know what? I was talking to somebody today and I told them, you know what? It just makes you feel like carrying your kids all at once and running away from the public system. But that's not the answer. That's just going to put a little Band-Aid, you know, out of mind. But it's not going to go away. So that's not the solution. Estamos aquí para ayudarles, para informarles, para si tienen preguntas, si necesitan. Stephanie, ella les puede ayudar a dar presentaciones. Ella está en el área de, you're in Orange County, right? Yes. So we can help anybody and direct them to different people in their area. Los pueden ir a diferentes áreas. Si necesitan una presentación en español, con mucho gusto estoy para servirles. Aquí mismo mándenme un mensaje, comuníquense. Estamos para ustedes, tenemos que estar unidos como padres. Esto no se trata de atacar a nadie, no se trata de ir en contra de nadie, simplemente defender nuestros derechos de padres. Let me add something. Okay. I made this. It's a guide on parental rights. Oh, I created it, and it has, you know, everything for the parents. I made it one in English and one in Spanish. So I'm going to send it to you, so maybe we can add a link. Creé esta guía para padres con nuestros derechos. Están aquí pasito a pasito, cualquier pregunta que tengan, para cuando tengan que ir a hablar a la escuela de sus hijos, al distrito escolar, vamos a de alguna manera conectar un enlace para que puedan obtenerlo, o si mandan su correo electrónico, se los puedo mandar yo también por correo, no sé, pero estamos para servirles, para ayudarles. Tenemos que estar unidos, correr la voz, hacer que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Yeah. So what we can do is on the Informed Parents of California Facebook group, we can actually add that up on the file too. And we can send you the information, whatever it is that you need. I just wanted to make a note, the thing about the guest speakers, we do have the documentation and the visual proof for that. So if somebody's questioning, is that really true? We do have that, unfortunately. I mean, I didn't even want to see the stuff that I saw. And I can't imagine children having to be exposed to that. Ajá, en cuanto a lo que hemos hablado, si alguien está pensando que quizás estamos exagerando, ay, no es cierto, no trajeron estos oradores a la escuela, que les hablen de eso, tenemos prueba, tenemos videos, si alguien lo quiere mirar, que la verdad no van a querer mirarlo, pero si quieren saber, sí, hemos visto cosas que no pensamos nunca mirar, que nos hemos encontrado y que desafortunadamente nuestros hijos lo están mirando. Yes. Well, thank you, America. Oh, you're very welcome.
for helping translate this in Spanish. We really need to get this out to them. They deserve to know what's going on. And to make note, this information wasn't even put on there. They might say, oh, well, it's on the website, but is it in Spanish or any other language? No. Okay. Y esa información está en la página web del distrito, pero ¿saben qué? Desafortunadamente no está en español. O sea que ni aunque buscaran, a lo mejor no iban a entender si ustedes no hablan inglés. Tenemos que estar alerta, tenemos que informarnos, educarnos, correr la voz y apoyarnos unos a otros. All right. Well, you have a good evening. You too. And thank you, everybody. And let us know if you need any help. Bye. Bye.